مساء الخير طلاب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم ان شاء الله عندنا يونت جديد اللي هو اليونت 5. عندنا بهذا اليونت two important points we are going to talk about، اللي هو بالجرامر فوكس. عندكم جرامر فوكس 1 و جرامر فوكس 2. بالجرامر فوكس 1 اكو نوع نسوي لكم نوع من المقارنه to a kind of a comparison between when should I use going to and when should I use well as terms that are used to denote or express what they call future time. عندنا تعبيرين شلون نستخدم، شو وقت نستخدم going to وشو وقت نستخدم will للتعبير عن حدث بالمستقبل. So when should I use going to and when should I use well? We have a very confusing concept is when to use well and when to use be going to. Both of them are used to denote future, and there is a slight difference between the two of them. In most cases, the native speaker will understand what you are going to talk, since both of them they denote future. But you need to know the slight difference between going to and well. We move to the next slide. The structure of be going to is normally used to indicate the future, but some type of connection to the present. We use it in the following situations. عندنا شو وقت استخدم استخدامات be going to. راح احكي على الأولى be going to. When we have already decided or we intend to do something in the future. بين قوسين نعطيكم prior plan. يعني من عندك انت في التخطيط مسبق، ببالك في التخطيط مسبق، فتقول استخدم الأداة اللي هي be going to على مود تبين الفيوتشر. هاي فرق عن well. هاي أول استخدام، إنه أنا من عندي كمتكلم أحتاج إنه عندي فد intention. There is a kind of intention. There is a kind of what I call a prior plan. There is a plan in your mind. You are going to do something, so you use what I call going to. You see, the decision has been made before the moment of speaking. The decision has been made before the moment of speaking. They are going to, for example, to retire to the beach. In fact, they have already bought a little beach house. I'm going to, for example, to accept the job offer. I'm going to يعني أنا شنو أنا عندي في انطباعي في تفكيري إنه راح أقبل هذا العرض. يعني أنا شنو عندي intention، أكو prior plan. هاي استخدام الأول. استخدام الثاني when there are definite signs that something is going to happen. Evidence بين قوسين أكو evidence. When there are definite signs يعني في الإشارات محددة، إشارات موثقة إنه شيء راح يكون راح يحصل. هنا راح تحتاج إنه تحتاج تستخدم I'm going to be going to. Something is likely to happen based on evidence or experience you have. For example, نعطيكم مثال. I think it's going to rain. I just felt a drop. No, I just felt a drop. Nana, a kind of evidence. Say I think it's going to rain. I don't feel well. I think I'm going to throw up. I don't feel well. بناء على evidence that I'm sick. I say I'm going to throw up. بناء على شنو؟ على evidence. أنا من عندك definite signs. You just use going to. When something is about to happen. شغلة ثانية على من عندك في شيء على وشك الحدوث. say get back. The bomb is going to explode. من عندك في شيء يعني راح يحدث قريبا، فنقول is going to be going to. هنا مثال get back. The bomb is going to explode. هذا الاستخدام الثالث. ننتقل استخدامات well. When to use well. شو وقت أنا استخدم الأداة well؟ أنا أعبر على future time. I use well for things that we decide to do now. We use well for things that we decide to do now. يعني أنا ماكو فد بين قوسين كاتب لكم رابط decisions، إنه أنا ما عندي فد هنا تخطيط. There is no kind of what I call a prior plan. أنا ما عندي فد plan. يعني كأنما أنا توي أنا صار عندي هذا التفكير إنه راح أسوي هذا الشيء. فهنا أنا ماكو فد prior plan. Just decision. a rapid decision. There is no kind of intention here. This is when you make a decision at the moment in a spontaneous way. نقول I'll buy one for you too. For example, I think I'll try one of those. I just decided this right now. No, أنا ما عندي هنا فد prior plan. ما عندي فد تخطيط. ما عندي intention. النقطة الثانية استخدم بها well to make an offer or promise. من عندك أنت وعد تريد يعني تحاول إنه تأديه. من عندك فد عرض an offer. هنا تستخدم well. ما تستخدم I'm going to. Say I'll give you a discount. If you buy it right now.
I promise I will behave next time. I'll take you to the movies if you would like. هنا تشوفون كل I will كلها تأدي شنو معنى الأفر، كلها تأدي معنى البروميس. هنا من أدي promise من ما أدي المعنى العام the sense of the sentence when it delivers the meaning of promise, when it delivers the meaning of an offer. I can use well. No, I'm not using be going to. You use sometimes a negative form وwon't. We use the negative form وwon't. هذا الاستخدام هذا الشكل. We use won't when someone refuses to do something. يعني مثال مطيكم I told him to take out the trash but he won't do it. He won't do it. هنا شنو he won't. هنا شوف لين بيها refusing for doing something in the future. It's commonly it's usual to use what won't. Not he is not going to do it. هنا راح يكون هنا عادة من عندنا فالشيء أنفي. When someone refuses to do something in the future, almost always I use what won't. My kids won't listen to anything I say. My car won't start. هنا عندكم الاستخدام الثالث اللي هو استخدام well in a future fact. Future fact من عندنا حقيقة عادة تصير بالمستقبل. مثل نقول the sun will rise tomorrow. The sun will rise tomorrow. ما أقول the sun is going to rise tomorrow. No, I say the sun will rise tomorrow. As if this is something fact. This is something fact. We'll move to another use of going to and well. I use them interchangeably. I can use well and going to interchangeably in a certain case. Both will and going to can be used for making future predictions without having a real difference in meaning. عادة نستخدم going to و well يتبادل بنفس المكان نفس الاستخدام من اثنيناتهم يؤدي المعنى future predictions توقعات بالمستقبل. يعني هاي توقعات المستقبل future predictions. I can say for example the weather report says it will rain tomorrow. Correct. I say well, the weather report says it's going to rain tomorrow. Correct. اثنيناتهم صحيحة بس بهاي الحالة هي مشتركات ما بين will and going to. السلايد اللي بعده عندنا الجرامر فوكس النقطة الثانية اللي هي models for necessity and models for suggestion. المودلز اللي استخدمها لأدوات الضرورة necessity and models for suggestion. There are many ways of expressing necessity. Necessity اللي هو يعني obligation معنى obligation. يعني there are many ways of expressing necessity like must, need to, have to. They have similar meanings therefore they are used interchangeably. I can say طبعا هو نفس المعنى لكن اكو اكو درجات بالاستخدام مالته. راح نشوف درجات بالاستخدام لاحقا شلون انه انا شو وقت الدرجه مالتها شلون تختلف واحده عن الثانيه. فامثله عامه مثلا I say you must have a passport. You must have a passport. You need to buy a car. You have to get a driving license. You don't have to get a visa. You had to attend the lecture last week. Now you had to هذا ماضي had to use for necessity in the past. أنا كاتب كذا أنا had to هذا الشكل يستخدم فقط had to use for necessity in the past. فأذن إذا تشوفون كلهم they are used interchangeably. إنه واحدة أقدر أبادلها ويا الثانية لكن أكو درجات راح أشوفوها شنو كل واحدة فرقها عن الثانية بالدرجة بالحدية مالتها لكن كلها تؤدي معنى necessity اللي هو ضرورة حدوث الشيء. يعني say you must have a passport يعني عليك أن تكون عندك جواز سفر. You need to buy a car عليك أن تشتري مثلا يلزم عليك أن تشتري مثلا سيارة إلى آخره. اللي بعدها models for suggestion اللي هو الاقتراح. 3 verbs are used to show suggestion and advice. 3 verbs are used to show suggestion and advice اللي هو الاقتراح والنصيحة. عندكم had better مثال should and we have ought to. had better should and ought to. ذن كلها يدن شنو المعنى suggestion. عندكم بهذا المخطط بسيط اللي هو أنا مسوي affirmative negative question حالة affirmative الجملة المثبتة. مثال معطيكم إياها مثلا I failed my test أنا فشلت بالامتحان. You should study hard. You should study harder. مثلا واحد يقول I failed my test. You should study hard. هنا should. بالنيجاتيف
young children shouldn't watch violent TV shows. young children shouldn't watch violent TV shows. بالquestion عادي تقدر تسوي السؤال بنقول I have a problem. should I call my parents or my friend? I have a problem. لدي مشكلة. should I call my parents or my friend? أنا قدمت الauxiliary verb فعل مساعد اللي هو should. عادي قدمته أقدر سويت السؤال وأنا قدرت أنفيه. هنا عندكم بالنوع الثاني اللي هو ought to. It's really cold outside. يعني جدا باردة بالخارج. It's really cold outside. You ought to wear a warm jacket. You ought to wear a warm jacket. هنا هذا بالaffirmative. شوف هنا بالنيجاتيف it's rarely used in the negative form. يعني عادة أنا ما أشوفها تستخدم كثيرا بالنفي لكن بعض الكتب يستخدموها. يعني he says you know you ought not to watch TV before finishing your homework. طبعا بالquestion ما اقدر استخدم ought to بالquestions not common. هذا ما يستخدم عادة. ماكو سؤال يبدي ought to. قليل كلش شوف انه هذا الشكل يستخدموه بالquestion. عندنا بالaffirmative had better. You had better slow down. You are driving too fast. You had better slow down. أنا دا أعطي نصيحة. had better slow down before driving too fast. You are driving too fast. بالنيجاتيف you had better not forget. You had better not forget to pay your tuition. If you do, the university will kick you out. بالhad better ما عندي هنا بصيغة السؤال. ننتقل لبعض الاستخدامات اللي لازم تعرفوها بالمودلز. احنا بالمودلز عادة ورا المودل لازم يجي basic verb. شنو basic verb؟ basic verb الفعل اللي ما ياخذ لا اس لا ing لا ed. فعل مجرد نسميه فعل مجرد. فش اقول you should study harder. هنا ورا الشود اشوفوها ورا الشود شجعني. هنا should you study. هذا study ما بي اس ما بي ing ما بي ed. هذا لازم يجي مجرد. يعني you should study harder. فهنا من تقول لي you should to study هذا خطأ. ذا كاتب لك wrong. ليش wrong؟ لأن جت وراها infinitive. هذا ما يصير. you had better slowing down. هذا خطأ. ليش؟ لأن ماخذ ing. you ought to drinking more water. هذا ing ما يصير خطأ. فالمفروض انه ورا الموديل ورا فعل المساعد اللي models افعال المودلز لازم يكون بعدها شنو فعل مجرد خالي لا من اس ولا ing ولا ed. models for necessity and suggestion هاي اللي قلت لكم عليها انه انت شلون اكو بيها درجات هي كلها نفس المعنى لكن الدرجة مالتها حدية. هاي يعني كانما التقييم مالتها من 1 ل 10 يا هي تكون weak يا هو تكون stronger يا هو يكون strongest. ف some models for necessity and suggestion are stronger than others. ال weak one من تعطي advice or an opinion استخدم should and ought to. مثلا تقول له عليك ان تدرس you should study. هاي اقل من اقول مثلا you had better هي اشد منها. يعني ال weak form أنا أقول you should study هي أقل من أقول لك you had better study good for example study at noon. لأن سويت had better هي شوي أقوى من should. وإذا أريد بعد أقوى من عندهن أنا عندي مثلا must عندي need to have to. يعني you should study you had better study and you have to or you must study. لأن كليتن وحدة أقل من الثاني. فالweak form هي should و ought to. الأقوى منها هي ال had better والأقوى منها for obligation I say must need to have to. هاي كمعنى بشكل عام إنه ذني أقل منهن. هاي أقل من هاي و stronger had better هي أقل من ال need to وال must وال have to. أتمنى الدرس يكون واضح. حاول نحل التمارين يعني بالsecond part وارفع لكم اياها ان شاء الله. شكرا جزيلا.